So today we're gonna do graphics, which is basically we're gonna plot our data. كنا احنا شفنا graphical representations مالت اللي هي categorical continuous numerical variables, and we found ways to summarize them, and today we're gonna talk about this. Okay, so أول شيء we're gonna do a lane pie chart. Again, you know, pie charts. When you do like a real serious scientific work, you don't usually use pie chart, but then, you know, you see these pie charts usually even like in newspaper, or like in polls, or like in, you know, news TV. Yeah, they use pie chart, but when you are a serious scientist, we usually don't use pie chart. We prefer bar graphs or bar charts, okay? But we have to do it. It's part of the. So basically, we need to know اللي هو percentage of male and female. Okay, so احنا عندنا الحين بنسوي bar chart. We want to know عندنا الحين sample of 25. طبعا in reality you might have 2000, which is the original data. Yes. But here we need يعني نسويها على smaller data. So to do this, we're gonna do. ترى احنا بنطبق لمكتباتنا هذا الهوم ورك سويناه للاوراق الصغيره. Yes, similar data by the way. نفس الداتا مالت ال 25. You're still gonna continue using it. Okay. So basically what I'm gonna do, I'm gonna create male and female, and then I'm gonna do a filter as usual, filter, and then I'm gonna sort them by females, and then if I select here, how many females do I have? 13. 13. Winnie, how many males do I have? 12. 12. And then, okay, so now I'm gonna create my we're gonna be inserting A bar chart. the bar chart, and from here you can, you know, from the tab insert you have all types of, you know, charts. So we're gonna just select 2D pie chart, and that's basically your pie chart. Okay, so we have here a presentation of male and female, but here we can also have different types that shows percentage, that shows, and then you have to understand this is called legend. Legend basically guide, which tells you which color is a male, which color is a female. Yes. All the same? It's all the same? What do you mean? Results. All the same. This is my data. هذا الشكل كله نفس الشيء بس يعني شكل مختلف. إيه يعني كل واحد راح يكون his pie chart في الهوم work is different. Yeah. So data هذه مالتي. Okay, this is my sample. Okay, but your bar chart may include 90% female. You may not even have males فيصير zero. Okay, everyone will be different. أنا بالنسبة لي الحين بالهوم work I just care إن أنت you manage to insert a pie chart relates to your data. Okay, if you are not confident with your data, you can use my data not for the homework. No, for you to try why this is working with my data and it's not working with your data. So a way to manage is to enter my data, we'll follow a tutorial, and then work on your own data and see if it works or not. Okay, so that's like a tip for you if you are not sure or not confident. Okay. Now, we can here, if we double click at a title, we can add a title, gender, okay, like something like that. طبعا هي راح يكون مثلا gender frequency as أنا showed it and from here you have the option to change colors, you have to change borders, you have text. So those are all cosmetics. يعني هذا بالنسبة لي مو مهم وايد كثر ما عندي مهم إن أنت you able to reduce the pie chart. So
يعني just explaining different types of how to edit, how to play, how to كذا. بس لما انا اقول لك create a pie chart انا عندي اهم شيء how to create it this way. Okay, that's section 1. Now section 9. So basically هني انا سألكم في سؤال generate a variable for diabetes. So انتم عندكم diabetic and diabetic, so you're gonna do the same this way. Now second part عندنا ال bar chart. So a bar chart here, I'm gonna delete this. And I'm gonna just select those and then I'm gonna insert my bar chart, male and female. Okay, so this is basically your bar chart. Yes. شو الفرق بين column chart and bar chart? Because there's a column. Okay. وذا column شنو من تحت لفوق والبار من يسار ليمين. Column, and then what do you, which one? البار تشارت تقول انه صاير شي يعني مني شكله اما الكولم فوق. They are the same. It's up to you. How do you want to present? دائما we use ال bar chart. So احنا column chart قاعد نسوي. هذا اسمه مسمي الاكسل هو الجنرال اسمه bar chart. Okay. So the general name حتى بالكتاب بالشابتر it's a bar chart. Okay. بس هو داخل مسمى اكسل نسميهم بار وكولم. Okay. بس احنا دائما we preferably when it's like categorical we always like to see them as columns. Bar charts it's the exception when you summarize means. وبعدين بتسوين bar chart حق and you want to compare for example main weight حق male and mean weight for females. So usually we do them in the horizontal way which is the bar chart as in the Excel. We will not do that today ولا later. Okay. So let's just focus on the content thing. Okay. Okay, and then there is the title thing. Gender. Okay, gender frequency or gender count depends on what you have here. Okay, so that's a simple bar chart for a simple categorical variable. Now we will do something هذا الانستغرام صح؟ we will do the histogram. Okay, وهذا السؤال أكيد بيجي من الامتحان. I'm gonna give you data, a new data set, and I'm gonna ask you to create a histogram. Focus with me. Now this is the most tricky part of the tutorial. Okay, so أول شيء احنا قلنا الهيستوجرام we use it to summarize what? A large amount of Summarize what type of variable? Large variables. No, what type of? Type, histogram, both. Okay, continuous discrete يعني numerical. Numerical, yes. Numerical variable. So it's a bar chart that's used to summarize numerical values. That's called the histogram. Okay. Now, we talked about in the histogram, in order to construct it, we need to create pins. البنز that represent شنو؟ الage interval. Okay. So شلون يعني مثلا عندي من age 20 to 25. بعدين عندي من 26 to مثلا 31. بعدين عندي من 32 ل accordingly. So those are my pins. قلنا it's recommended no less than 6 pins and maximum 15 16. Okay. That's the usual use when we do a histogram. يعني هذه هي interval that defines. وبعدين whatever value إذا كان مثلا الage مثلا 20.5 راح تحطينها between 20 and 25 صح؟ 22 تحطين نفس الكاتيجوري 33 راح تكون between 31 and 35 so you throw it there. So that's the idea of the histogram. Okay, until you have a distribution. How do we do that? أول شيء we create something called the pin variable. Pin variable هو اللي فيه those intervals. Okay? So here I'm creating pin variables. Now, شنو البيزس اللي أنا ممكن I create my pins. Okay?
So بالامتحان so usually I do this واستخدم الفلتر زين واقول له ascending or descending اوكي الحين عرفت ان اكثر ايج عندي 80 واقل ايج عندي 18 18 اوكي سو الحين I'm gonna go age 85 اوكي so 85 انا هني I decided to do 5 في التوتوريال اوكي 5 pins 65 45 25 and 5 so those are my pens okay so anything that is for example 70 will be between 85 and 65 anything for example من هنا عندي كم 45 it will be between 65 and 45 anything like عندي هنا age 36 between شنو 36 25 and 45. 45 okay so that's the idea now we create a histogram okay and here we insert and then we have okay guys so this is a very tricky this is a very important step okay for the first time انزين راح نسويها بالاوفيس لحظه very important step عشان to be able to create a histogram okay I'm gonna just log into my office now for a Mac ركزوا معي for a Mac I go to tools how can I find an histogram I go to tools بعدين from tools اقول to Excel add-ins Excel add-ins analysis tool pack okay اوكي لما اقول له اوكي راح يطلع لي نيو ايكون كولد داتا اناليسيس انا هذه الستيب مو ذاكرها في التوتوريال ترى اوكي سو اسمها اناليسيس تول باك analysis tool pack هذه تقدرون تسوون فيها multiple types of statistics we are not talking about now بس لما الحين اطق عليها اقول لها I want a histogram راح يعطيني اياها انزين راح يعطيني هذه الاوبشنز now let's do the same في البي سي so I'm gonna go open my Office 365 okay and then what's going on anyway على ما يصير على ما يتصلح الوضع نسويها الحين في الماك اللي ما في مشاكل طب من وين احنا؟ so الفكرة إن الهيستوجرام it has to be created by a tool اسمها analysis pack it's an Excel add-in أنا توني راويتكم طريقتها في الماك في البي سي موجودة في جوجل you can google it if I go to the Google على إذا ما نسخت you can always see it here موجودة بس نكتب شو اسمه add-ins راح تطلع لنا analysis tool pack exactly موجودة هنا اوكي ما نقدر. كذا ثمانية اوكي. Tell me what you want to do. تطلع كان add-ins. وموجودة حتى لها يوتيوب ولها كل شيء فيعني that's the crucial part اللي أنا ضيعت فيه وقت. المهم so let's go back to the action. so أول شيء عندنا الانبوت رينج so عندنا نفس الخطوات هذه راح تصير في اكسل بي سي يس اللي هو الداتا اناليسيس باك في تاب اللي هي اسمها داتا اوكي سو عندنا تاب انسرت فايل وعندنا اللي هي الداتا هوم اوكي سو عندنا هني very important parameters في الانسيرشن هذه اوكي
اول شيء عندنا الانبوت رينج. الانبوت اللي هو الاكشوال داتا اللي هو شنو الفايل age. So let me select age. وبعدين عندنا البن فاليو اللي سويناه تو. بعدين عندنا الاوتبوت رينج. الاوتبوت رينج اللي هو where do you want to place your histogram. So I say I'm going to place it here. اطق انتر. انزين وبعدين لا انسى I want a chart output. So عندنا هني 4 اشياء. عندنا الانبوت رينج اللي هو الاكشوال ايج فاريبل اللي هو 25 نفر. بعدين عندنا البن اللي تو سويناه. بعدين عندنا الانبوت رينج وين تبي تحط تشوف في لك اي خانه فاضيه تطقين عليها. بعدين اخر شيء يو تيك chart output. اوكي. And then I'm going to tell it. ما شو And this is my histogram. Okay. اوكي Very important note في الامتحان I will ask you also to add a label حق ال x axis وال y axis. I don't think that's a problem صح؟ You know how to write هذا. I'm not mentioning it here that much. But it's very important في الامتحان I'm going to ask you إن label ال x axis كذي و label ال y axis كذي. Okay. Okay. So هذه هي الستبس مالت الهيستوغرام. Now next we will see عندنا هني أول واحدة أول ثلاثة سنة أخرها شوية Now if I did this لا لا هذه calculate the five numbers هذا بالlecture هذا constant إن شاء الله نبدأ صحيح Now في شغلة unfortunately يعني هذا this is an abuse of Microsoft. مو ما تقدرين تسوينها الا اذا عندك الاوفيس مال البي سي which is the only thing. But out of fairness هذه الشغلة ما راح اسألكم فيها بالامتحان. It's just an additional. How can we do box plots في Excel? Okay. Now بالماك it's a very complicated procedure وما تسوى. Okay. Now we're gonna نسويها في البي سي. Okay. So أنا شبكت الحين على ماك على البي سي. انزين I'm gonna create my 5 number summary. Okay, I'm gonna delete. خلاص اليوم وايد موهقنا هذا. شبت خلاص يا ما بدي ما يا لا شبت خلاص اليوم اللاب في قرادة. انزين فالحين راح نسوي ال5 number. ها خلاص بروفيسور اتوقع لان شو اسمه سبيت الويندوز شيء apparently يا يفتح على الاب ايه يعلق الويندوز كان يقول ها اوكي طيب إذا عندي سؤال يس. هلا مثلا للهوم ورك الداتا النمبرز تبعون مثلا ترايجلك فيهم كثير مسافات انه في من 60 to 300 اها شلون ترتيب غلط؟ كيف رتب؟ شو بالضبط شو ما فهمت. انه كيف رتب البان الترايجلك بان انه اخذ كم الكاونت فرق بينها بين انه حيكون كثير طويل صح
لا انت تحاولين تلخصينه ما بين 16 وكذا يعني شلون 100 ما فهمت. يعني هو في انا عندي اللوست 63 والبيجست 300 ايج 300 مو الايج الهوم ورك الترايجليك ترايجلسرايد. اي فانت ممكن تبتدين 50 100 200 300 400 عادي. يا عادي. او ممكن تبتدين 25 50 75 اوكي. هذا فيا ذاتس هاو يس. دكتور عادي تعيد الهستوجرام انا ما قاعد يطلع لي يعني شو؟ كتابته ما ادري وين أعمل. لانك انت ما تابعتي معي. والله وايد وقت يعني قاعد اطالع بس لانه مكان ما شو؟ ما ال لا لحظه بس خل اول شيء عاد المشكله هذا. بعدين صدق؟ لا انا احس هذا ثاني اسهل. انا بس تيك توك اما انستغرام لا لازم تسوين اجنس هذه تسوين كذي ساعتين طويلة. دائما هذا المدرسة يقولون الناس. اوكي شو يعني عندنا سوينا الهستوجرام وديفايند البنز زين. راح اعيد الخطوه هاي مره ثانيه. حق اللي بس ما انتبه. Okay, so basically we have the pen, we have the data here. I'm gonna عشان لا تسوي distraction. So روح الداتا من البي سي we go to options. Guys أنا ما راح أعيد ترى اللي بقوله الحين. I'm not gonna repeat that again, okay? هذا So البوكس بلوت. for لا the هذا حق الانستغرام. Instagram. So for BC we go to option, add-ins, and then this is the analysis tool pack. Okay. So I'm gonna go and then analysis pack tool pack and then I'm gonna say okay. طلع لي هني نفس ما صار لي معك. في البي سي I'm gonna go في المنيو I'm gonna say histogram. I'm gonna click OK. الانبوت رينج مالي اللي هو الاكشوال ايج. اوكي اعطيك انتر. البن فاريبل اللي هو البن ايج اعطيك انتر. بعدين النيو اوتبوت رينج راح يكون اي خانه فاضيه هني. بعدين اي كليك chart output واعطيك OK. And this is my histogram. Okay. So the final step of the tutorial is to generate the 5 number summary. Okay اللي هو عندنا المينيمم اللي هو بعدين اللي هو وعندنا الكوارتايل 1 وعندنا الميديان وعندنا الكيو 3 اللي هو الثيرد كوارتايل وعندنا اللي هو الماكس. اوكي سو عندنا الرينج الكوارتايل انتر كوارتايل وعندنا اللي هو الميديان. اوكي سو with a formula اسمها equal اوكي كوانتايل INC. اوكي تفتح قوس بعدين I select range مال الage. اوكي وبعدين احط فاصلة 0. Now in your case طبعا في ناس الويندوز مالهم صاير بالعكس. الاكس مالهم صاير يمين يسار مو يسار يمين. اللي الفاصلة ما تشتغل. اللي يشتغل معاهم النقطة اللي فوق الفاصلة اللي فوقها نقطة. اللي هي السيمي كولن. اوكي؟ So إذا ما اشتغل if the comma did not work with you then you're gonna use semicolon. Okay? So what I usually do I copy the whole formula كلهم 18. راح اغير بس شيء واحد. راح احط هني 1 بعدين احط هني
2. زين بعدين احط 3 4 3 4 4. نبدي من 0 ل 4. Exactly. اوكي. Now شو اللي سوى معي هني غلط؟ اللي صار معي غلط اللي ليش ما طلع معي وهذا ممكن تصير فيكم. زين make sure ان الرينج يكون between B2 and B26. اذا رحت هني صارت B3 فلازم اغيرها الى B2. يعني بيتو ثابتة. B2 تصير ثابته exactly. حسن. Okay, so now I have my 5-number summary. Now the next step, I want to create a شو اسمه box plot. So I'm gonna go insert, recommended chart, all chart. So insert, recommended chart, all chart, and then راح تشوفون هني وين box and whisker. Box plot له اسم ثاني اللي هو box and whisker. Okay, click on this and then I click OK and I got my box plot. Done. هذا هو بس. خلاص. والله حلو. لما نعمل انسرت بنحدد الايج كله. Yeah. ما يأثر. اللي يأثر مع so that's a good question. That's a good point. اللي يأثر على وممكن ما يشتغل معاكم لما تسوون الهيستوجرام. الهيستوجرام you select الأرقام بدون التايتل مالها. When you do insert حق a normal chart like this, it's okay to select the whole column. Okay? أحد عنده سؤال؟ إذا أحد عنده سؤال read sorry no everything is set. Okay, I'm done. If you have any question you can ask. Yeah, no, okay? Unless it's like very technical.